Hi, I'm Virginia Mana. I'm the Assistant Coordinator and Public Relations Officer for Namibia Flying Labs. I will be taking you through our main highlights and challenges for the 2020 year. Please feel free to follow us on LinkedIn to keep up to date with our amazing work and join the community embracing and shifting power back to the locals. As a brief introduction to Namibia Flying Labs, our vision is to empower local communities and be involved in capacity building with respect to technology such as robotics and artificial intelligence. One of our strong points is that we are a group of engineers. However, we cannot achieve anything without the support of the local community as well as the stakeholders. The only way we can achieve our vision of social empowerment and equipping locals with the necessary skills and expertise towards alleviating diverse and societal challenges is by working together, but not only as a nation or a Flying Labs community, but also as a continent and a globe at large. So Namibia Flying Labs was launched on the 20th of March 2020. And about 7 days after, we entered a nationwide lockdown due to COVID-19. But at Namibia Flying Labs, we chose to embrace the positive shift towards online meetings to make new connections in the form of affiliates, as well as submit grant applications. So under that, in September, we had a robotics and artificial intelligence virtual forum. This forum looked at the advantages of robotics in agriculture, from crop monitoring, soil fertility, and irrigation to crop health and harvest planning. In May 2020, we also identified the Mission Planner tool within the Flying Labs network. This tool helps Flying Labs plan and budget their missions, and we felt it would further aid Flying Labs and make it easier for them if this tool was in the form of an online application. So we've been very passionately working towards developing this online tool, and we really hope to launch it soon. In October 2020, one of our grant applications came to fruition, and we were very honored and excited to accept a grant from the US Embassy in Windhoek. This grant was given to us under the topic STEM and Environmental Welfare Education for All, with a focus on women in science, education, and capacity building in agriculture and wildlife conservation. So under this, we were fortunate enough to launch our first program in January 2021, titled Project Dare to Fly, under the youth robotics sector, really targeting the 10th and 4th Sustainable Development Goal. So I'm going to go in a little bit into detail with this project. So it was launched in January, and the goal of this project is really spark learners' interest in STEM and expose them to fun state-of-the-art robotics and data analysis programming. We're looking at a maximum learner to robotics equipment ratio of 5:1, but if we can achieve 2:1, that would be great. We want to encourage teamwork as well as promote new technology inquisitiveness. So the program has two main arms. First one looks at drones, and the second one looks at robotics. So under drones, we really want to teach the kids about aerodynamics, drone components and operation, electronics, meteorology, navigation, risk assessment, as well as the positive real-life application of drones. The second arm, in terms of robotics, will look at artificial intelligence and text-based coding, as well as Python. We really want to gear kids into a career focused on electronics and aviation, just to expose them and see where they can go with it and what positive impact they can have in their society with this knowledge at a very early age. We want to evaluate how kids grasp new concepts, as well as how it improves their physics and mathematics grade. It's a 3-month pilot program. So at the end, we will have a review
in terms of delivery as well as course content to really improve the system for the next group of kids. In launching this program, we had a training session for the teachers themselves. And the goal of this training session was to create drone awareness and introduce them to the program. We really wanted to advocate for the safe and legal operations of drones in Namibia and introduce them to regulations by the Namibia Civil Aviation Authority. We also discussed aspects such as remote piloting licenses, but also aspects such as them being trained further to become teachers and trainers in terms of youth robotics themselves. So we're very excited to get to work with the teachers, not only train the students, but train the teachers. And in turn, we would have played our role in capacity building. So where to for Namibia Flying Labs? We really aim to expand our youth robotics program by April, at the end of the 3 months pilot period. Expansion means we'd like to really get involved with other schools as well as work with other flying labs and affiliates to really add more value and enriching the program. We're also very excited to add on to our forum that we had last year by introducing a training program, live training program in agriculture and artificial intelligence, as well as an environmental wellness education program, all within May 2021, and aiming to hit the UN Sustainable Development Goals 15, 2, 10, and 4, respectively. So we're very excited to work with you. Please join our network. Please join Namibia Flying Labs and support us with our great work. And we look forward to hearing from you and welcoming you to the Namibia family. Thank you. Hello, everyone, and thanks for joining us today. I'm going to start first by introducing our Flying Labs. Benin Flying Labs has been established back in March 2018 following the visit of the Sitting Minister of Digitization in Switzerland. It has its headquarters in Cotonou. Now, let me shift to the team introduction. At the beginning of the year 2020, Atlas GIS has successfully applied to take the hands of affairs of the Benin Flying Lab. The vision of our leaders fell in line with the one of the We Robotics, that is federating all the professionals and amateurs in the realm of robotics sciences to work together in reinforcing and accompanying the authorities to make of the SDGs a reality in Benin. For the time being, the main team of the Benin Flying Lab is made of Dr. Daniel Tosu, the director, Uriel Hutondi is the drone expert and the coordinator, and I, Carol Kanakin, I am in charge of communicating. We have to precise that since Atlas JIS is leading the BFL, we equally work hand in hand with the team of Atlas JIS and Abepa Drone, which is the Association of Benin Drones Professionals and Amateurs. This done, let's move to the main goals, areas of expertise, and focus of the Benin Flying Lab. The Benin Flying Lab goals, areas of expertise, and focus are as follows: creating a conducive ecosystem for the use of local experts to solve inland issues, act as a powerful lobby for good policies to be enacted for the efficient use of UAV technologies to revolutionize key sectors at the national level. Equally, as far as we equally want to keep conducting series of training to initiate the youngsters to the robotic sciences and raising them the desire to pursue their studies in this field for the harboring of future local experts. As far as our expertise is concerned, it includes using drones for mapping purposes and then processing the data into detailed solutions to help in shifting from traditional to intelligent production.
power infrastructure installations, disaster management issues like monitoring, COVID-19 evolution is equally part of our expertise. We also do cartography, land management, and GIS solutions. At the end of our expertise, I equally want to add a training, so because we equally use to train people in various domains as far as robotic sciences are concerned. What is therefore our main project with the largest impact? Actually, our main project with the largest impact was the mapping of cashew nut fields, which represent the major and our major impact project in terms of challenges. This project has been conducted under the aegis of Cashew Lab, which has been carried out by TechnoServe Benin, a key partner of the BFL. First, we have to carry out several exchanges and sensitization sessions to convince the farmers. Initially, we started off with a DJI Phantom 4 Pro and power to brew glass. But the first feed activities were too complex and it will have taken years to be completed because we flown twice the same feed. We lost a couple of drones in the process too. So to achieve our goal, we then acquired a Sense Fly EB. With the EBs, we were able to fly over 700 hectares of farmers' fields, more than 290 hours of flight. Close to 2,000 farmers have benefited from the project in flight. In the long run, the algorithm gotten from the area survey will help in providing key and precise advice to the farmers. So from now on, they will know the boundaries of the land and where they should put more effort for uneven and intelligent production. It took us a whole year to complete this project. The difficulties encountered by the teams during the overflight missions of the plantation are of various orders. Firstly, many villages are located in remote and difficult access areas. Difficult areas to access. The roads were impassable. There were lack of suitable takeoff and landing areas in many villages. Some plantations are very far away and are located up to 15 kilometers from villages in the middle of the forest, which means that sometimes producers cannot benefit from overflight. Producer plantations registered in one village are found in other villages. Equally, the producers at times the producers are unknown to all. The plantation, the fields on which we sometimes find a few cashew trees. So you imagine that, for example, you were expecting to have many cashew trees, but at the end of the day, once you're on the field, you realize that there's only few cashew trees. The rainy season will slow down the work too, and unavailability of local agents to accompany the mission. Finally, some producers may have more than five plantations, and these are often far apart. So as you can see in the slides, some of the results are feeds, multispectral orthophotographies, farmers database, and fields NDVI. Now let's move to the presentation of our trainees workshops event. It's true that we conducted a series of trainings and projects, but since we are just required to pinpoint one or two, we are going to focus on the fact that we trained some people and some students at Salmon City. That was it concerned 45 of them. So the students were training about how to be aware of the fact that this new technology can really impact the country as far as the technological domain is concerned. So about 45 of them attended the training. And let me remind you that Summer City is a technological hub and it was rightly chosen in that regard. We equally help revolutionize our country's agriculture sector by training professionals of the Ministry of Agriculture to build the capacity to shape policies to assist better the farmers. The training was theoretical and practical too, as it was followed by a training session. They were taught mapping and remote sensing, GPS usage, GIS softwares, and use cases.
Now let's shift to our future projects. As far as our future projects are concerned, we are looking for new partners and fundraising to carry out our projects. We want to conduct more trainings, for example, the Dunia project, Drone for Doctors, that is going to focus on doctors because we realize that here in Benin, there is more men who are focused on the scientific domain compared to the female gender. So it is in this regard that we want to carry out the Dunia project Drone for Doctors. Equally, we want to build the capacity of the Benin Flying Lab members. We want to carry out more projects in domains like agriculture, land management, for example, the mapping of pineapple fields. We equally intend to install a drone manufacturing and training school. And finally, a drone cargo project. You know, for many years now, people have been demanding, they have been requesting us to invest our expertise in domains that is related to transportation. So we equally intend to do so if we have the required means. So, well, that will be all for this presentation. Thank you for your attention. Ahora nos movemos desde Benín, en África, a América, Panamá, puente del mundo, corazón del universo, le decimos por acá. Y desde acá vamos a hablar entonces de Flying Labs Panamá. Dania, ¿qué tal si nos hablas un poco sobre cómo fue creado Flying Labs y la historia detrás? Hola Mitzi, muchas gracias. Sí, te cuento un poquito cómo nace nuestro laboratorio. Él surge como una idea, una inquietud del grupo de We Robotics, quienes lideran la red mundial de los Flying Labs. Y viene We Robotics y realiza acercamientos con diversos posibles aliados, ¿no? Entre ellos estaba Ciudad del Saber, Senacid, BitLab, Universidad Tecnológica, bueno, y otros actores claves explorando. Pero lo interesante es la ecuación que se da aquí, ¿no? Porque a las finales se da esta fórmula en donde We Robotics, quien tiene la idea, encuentra BitLab para dar los fondos y un organismo ejecutor que sería la Universidad Tecnológica de Panamá. El resultado es que en mayo del 2018 arrancamos con este emprendimiento creyendo que a través de la innovación robótica podemos catalizar obras de impacto social de forma equitativa, inclusiva, empoderando a los locales. Les cuento un poquito quién soy. Mi nombre es Dania Montenegro. Mi experiencia viene como gerente de proyectos en el sector marítimo y actualmente soy la coordinadora de Panama Flying Labs, piloto de dron y una apasionada por la innovación social. Bien, y yo, Mitzi Álvarez, actualmente soy la asesora administrativa en el laboratorio. Vengo del campo de la aeronáutica civil, específicamente los servicios de tránsito aéreo, poco menos de 10 años allá, y luego una amplia experiencia en área de logística para la tecnología en empresas multinacionales como Dell, muy específico en la parte de la calidad. Así que aquí estoy, me encanta trabajar acá por desarrollar a los locales, que es la parte donde creo que puedo aportar más. Dania, cuéntanos también un poquito de cuáles son las metas más importantes que tiene el laboratorio y las áreas de expertise que tenemos. Bueno, te cuento. ¿Cuál es el objetivo de nuestro laboratorio? ¿Qué pretendemos? Nosotros lo que pretendemos o buscamos es un uso más eficiente y efectivo de la tecnología. Ser el componente tecnológico en el desarrollo de diversos proyectos a nivel de país y fomentar sobre todo y capacitar mano de obra calificada en el uso de la robótica, vehículos no tripulados de una forma ética y responsable. ¿Cómo podemos lograr esto? Con la imagen que ves aquí de los chicos, educando a las generaciones para que sean consideradas tanto con el medio ambiente como con la sociedad, utilizando la tecnología, ¿no? Y promover el emprendedurismo y la asociación de los diferentes actores del ecosistema en torno a los vehículos no tripulados. Me hablabas del área de expertise y aquí puedes ver, no sé si ven este islote, este callo, perdón. Nuestra área de expertise ha sido el área de cambio climático. Es donde más hemos recibido invitaciones para participar y liderar proyectos, ¿no? Un vivo ejemplo es este callo, un proyecto que se desarrolla en la provincia de Bocas del Toro. Allá fuimos invitados por el IDIAD, por la Fundación Naturaleza, para que pudiéramos evidenciar en alianza con ellos cómo ha sido el efecto del aumento del nivel del mar, ¿no? Producto del calentamiento global,
en estos cayos, islotes e islas. Y por supuesto recibimos mucha solicitud de capacitaciones también, ¿no? Es donde nuestra área de expertise, donde más demanda tenemos. Sí, ya veo. Pero cuéntame entonces, en este año que pasó, ¿cuál ha sido el proyecto más importante que visualizas dentro del laboratorio? Bueno, te cuento un poquito. Nuestro proyecto insigne, como Flying Labs Panama, contra viento y pandemia, ha sido en Predrón. En Predrón ha sido un programa súper interesante en donde promovemos el uso de los drones como un servicio, ¿no? Y aquí invitamos a que diversos grupos, personas a nivel individual se asociaran, emprendedores, que mandaran su propuesta de emprendimiento, ¿no? Y abrimos la convocatoria, de las finales recibimos 19 propuestas. De estas 19 propuestas se hizo una preselección, se buscaron esos emprendimientos que mayor tracción se le veían, los más prometedores, y lo que resultó en estos 4 equipos que ves en pantalla. Estos 4 equipos fueron los preseleccionados, ¿para qué? Para ser parte del programa, de todas las fases del programa, de recibir capacitación a través del taller denominado La Estrategia. Aquí recibieron herramientas, insumos, debatieron, tuvieron la guía de consultores especializados en el área de emprendedurismo, y luego de esto tuvieron una fase de iteración que fue liderada por una red de mentores que creó el programa, una red de mentores que los guió a ellos, ¿no? Por un periodo de 2 meses para que ellos pudieran iterar su prototipo o prototipo de servicio. Y a las finales, estos chicos quedaron empoderados con su emprendimiento, participaron en el concurso final del pitch y tuvimos un equipo ganador, en este caso el equipo de Andrón. Son ellos los ganadores, los que recibieron el capital semilla. Y la parte interesante de todo este programa es que a las finales tenemos 14 emprendedores capacitados con competencias en lo que es modelo de negocios. Desarrollamos otras actividades en paralelo que permitieron, a través de productos de conocimiento, alcanzar a 22 participantes más. Fue la actividad insignia del año, Mitzi. Pero ahora creo que es tu turno, Mitzi, para que nos cuentes un poquito de los proyectos adicionales que hemos tenido, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, el 2020 fue muy retador definitivamente, pero pudimos tener participación en distintos eventos. El más importante de ellos fue el taller de co-creación que tuvimos con la comunidad de Gaby Suddup. Ellos son una comunidad que está localizada en la comarca de San Blas, al norte de Panamá, y que están siendo ahorita impactados por el tema del cambio climático y la subida a nivel del mar. Su comunidad está ubicada en una isla y están ya en el proceso de traslado a tierra firme debido a los niveles del mar. Lo interesante de este taller de co-creación es que nos permitió trabajar directamente con los locales, que es nuestra misión. Ellos, tuvimos 12, 13 personas, delegados de la comunidad, enviados por ellos a prepararse, a trabajar junto con nosotros en de qué manera la tecnología que nosotros manejamos de los drones podía ser de utilidad en la planeación, en el desarrollo de productos concretos tipo ortomosaico que permitieran que la comunidad pudiera planificar mejor el reasentamiento y que ese reasentamiento respondiera a el nivel cultural de ellos, o sea, sus tradiciones, el estilo de vida, para tratar de impactar lo menos posible, ya que son parte de nuestras etnias originarias que tenemos en el país. Fue una experiencia sumamente gratificante. También estuvimos en el Robotic Fest, un festival virtual organizado por la Secretaría Nacional de SENACI. Nos dejó importantes aportes porque fuimos reconocidos por la Secretaría por las iniciativas que llevamos adelante con robótica hacia los jóvenes. Y también participamos en el FIT 2020, que es un festival organizado por la Universidad de Galileo en Guatemala. Allí también importante que hiciéramos contacto para el ecosistema en Latinoamérica y fuimos reconocidos por ellos como un personal con experiencia en esto, en el desarrollo de servicios basados en drones y el impacto comunitario. Wow, Mitzi, hubo bastante actividad en medio de pandemia. Y cuéntame cuál fue el mayor logro para el 2020. Te cuento, Dania, en medio de todo estamos sumamente contentos porque tanto desde el diseño, la planeación y la implementación de este programa al que llamamos Geonautas, programa que está diseñado para que jóvenes de 12 a 16 años se capacitaran en temas de los drones como servicios y también en las ciencias
geoespacial, que es un tema que aquí en Panamá necesita mucho desarrollo. Pudimos capacitar 16 jóvenes universitarios para que fueran los facilitadores de estos adolescentes. Tuvimos al final 31 niños y niñas capacitados con este programa, que vino a llenar un vacío en la educación de estos jóvenes, ya que el tema de la educación en Panamá se suspendió seriamente con la pandemia. A raíz de eso, también pudimos crear una comunidad de adultos sensibilizados en el uso de drones, que son sus padres o los responsables de ellos, que los inscribieron. Y en total pudimos cumplir 44 horas de instrucción a la que llamamos misiones. Cada lección era una misión para nosotros. Y los muchachos se montaban en esa dinámica para que fuera a la vez ético, responsable, seguro, pero divertido también el uso de los drones durante este programa. Y bueno, y nos dejó como ganancia, pues, que ya tenemos conversaciones y trabajo en conjunto con el Flying Labs de República Dominicana, apuntando ya a un geonauta regional con proyección, pues, si todo nos acompaña bien, pues a toda la región de Latinoamérica, llevar este producto para otras áreas. Entonces, Geonauta fue una misión a pesar de cuarentena y pandemia. Y ya para cerrar, cuéntame. Exacto. ¿Qué planes y proyectos a futuro tenemos como laboratorio? Bien, el laboratorio no se detiene, más bien vamos corriendo, ¿no? Lo inmediato es el Challenge 2021, que es una iniciativa súper interesante, se va a desarrollar en 3 tiempos. El primero es donde vamos a colectar todos los problemas, necesidades que pueda tener distintas comunidades a través de canales que vamos a convocar para que nos envíen sus problemas propuestos. El segundo tiempo va a ser en el que vamos a convocar profesionales o emprendedores que quieran diseñar una solución que responda a estos problemas utilizando los equipos que nosotros tenemos en el laboratorio. Y el tercer momento al final será pues que escogeremos de ahí algunos proyectos que puedan quedarnos como proyectos pilotos que se desarrollen con resultados concretos y que luego podamos solicitar fondos, concursar fondos para poder llevar esto a escalarlo a una región más amplia, ya sea Panamá o, por qué no, América Latina. Y el Geonauta Regional es el que continúa, en el que queremos pues ir poco a poco hilando en esto en alianza con República Dominicana hasta que podamos convertirnos en buenos aliados a modo de un hub de servicios para Latinoamérica en términos de esta iniciativa de capacitar jóvenes en el uso ético, responsable y seguro de los drones. Esos son nuestros planes a futuro, Daniel. Perfecto, nos has dado una gran visión de lo que tenemos a futuro como laboratorio y bueno, espero que a todos los que están de oyente les haya quedado pues bien claro y si no, pues estamos abiertos a preguntas. Mil gracias, Mitzi. ¿Cómo no?